U okviru programa Partnerstvo za mir, Republika Srbija namerava da razvija dugoročnu, suštinsku i konkretnu saradnju sa organizacijom Severnoatlantskog ugovora, Nato. Ovo partnerstvo će doprineti ostvarivanju strateških ciljeva osiguranja bezbednosti i trajne stabilizacije regiona Zapadnog Balkana i procesa njegove evrointegracije. Ovako počinje prvo poglavlje Individualnog akcionog plana Partnerstva Republike Srbije i organizacije Severnoatlantskog ugovora, odnosno NATO, potpisani u decembru 2014. Koliko znamo, šta u praksi zapravo znači saradnja Srbije i NATO-a kroz IPAP? Sa NATO-om samo da je nekakva saradnja potpisana. Vojno sarađujemo kako, šta im drugo treba. Znam da je skoro potpisao onaj kao sporazum da Srbija dozvoljava NATO, valjda da kao da prelaz preko zemlje ili tako nešto. Ne, iskreno. Ne znam kakav naš uopšte stav treba da bude prema članivanju Srbije u NATO. Individualni akcioni plan saradnje Srbije i NATO sadrži 4 poglavlja. Prvo se odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku. U njegovim okvirima su između ostalog i partnerstvo za mir, evrointegracije, unutrašnja politika i ekonomske reforme, ali i borba protiv svih vidova terorizma. Drugo poglavlje obuhvata vojna i odbrambena pitanja. Treće se tiče javne diplomatije, naučne saradnje i upravljanja u kriznim i vanrednim situacijama. Četvrto, ali ne i najmanje važno poglavlje, odnosi se na zaštitu tajnih podataka. Za Srbiju pristupanje Evropskoj uniji predstavlja strateški spoljnopolitički cilj. Kao moderno demokratsko društvo zasnovano na evropskim vrednostima, Republika Srbija deli vrednosti na kojima počiva Unija i prihvata kopenhaške kriterijume. Demokratija, socijalna svest, otvorena tržišna privreda, efikasna državna uprava, mirno rešavanje sporova i poštovanje drugih naroda i kultura predstavljaju suštinske vrednosti koje Republika Srbija deli sa članicama Evropske unije. Kroz program Partnerstvo za mir ostvaruje bilateralnu saradnju sa NATO u celini i ima mogućnost saradnje sa državama članicama pojedinačno. Well, first thing I'd like to point out is that NATO is more than just a military organization. It's really a community of countries who all believe in freedom, democracy, and individual rights. And I think these are values that Serbia, for the most part, shares. So why the IPAP is important is because prior to the IPAP, what you saw in terms of cooperation was mostly focused on the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces. Whereas today, after the signing of the IPAP, the cooperation has expanded. It includes more ministries, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, and so on. And so this means that the interaction that Serbia has with its neighbors and with NATO allies and with NATO partners in regards to European integration is much broader. And I think in the end, this will help accelerate their integration into Europe. And I'll use the example of Poland and the Czech Republic. They are among the first countries to go through the reform process from a communist socialist system into a Western-oriented European system. And they were the first to integrate into NATO and then the European Union. And so they have a lot of lessons learned. They know what worked for them and what didn't. And through NATO and IPAP and the cooperation that Serbia has with such countries as Poland and Czech Republic, they have access to those lessons learned. And they hopefully can learn from those and improve their own ability to integrate. Mi kroz različite bilateralne odnose možemo sa različitim članicama NATO-a možemo da razvijamo opet u okviru IPAP-a bilateralne odnose i da u okviru te bilateralne saradnje radimo na razvoju, ne znam, odbrambene industrije, zajedničkih planiranja u oblasti odbrane, razvijanje interoperabilnosti za učešće u zajedničkim mirovnim misijama itd. itd. Tako da tu je praktično nepregledno polje aktivnosti. Na hiljade aktivnosti je moguće kroz ovaj projekat, kroz ovaj program imati.
To je dokument koji bi mogao da poveća odgovornost Ministarstva odbrane u smislu mogućnosti provere da li je to na što se Ministarstvo obavezalo ili da li je to na što se, recimo, Vlada Srbije obavezala, da li je to zapravo ispoštovano. Second of all, NATO has a very broad range of cooperation, over 1,400 different topics that they can cooperate with countries on. And you can look at it as a toolkit that countries can use to help their own operations or to at least learn how to operate with their neighbors and partners. That's a very large toolkit. You can imagine it would be very hard to pick the right tool for the job if you have 1,400 tools to choose from. So before the IPAP, these tools were essentially just thrown out on the table and they were picked up by NATO and Serbia depending on the situation. But the IPAP really focuses us and our cooperation with Serbia, and it certainly has helped the United States in its cooperation with NATO to be much more, or with Serbia to be much more focused on what it is that Serbia wants to achieve through the IPAP in its quest to integrate with the European Union. Generalno, ono što je specifično Srbije u odnosu na druge zemlje koje imaju IPAP ili koje su ga imale, je u tome što Srbija nije izrazila spremnost da uđe u NATO. Dakle, sasvim je jasno rečeno da Srbija neće u dogledno vreme bar aplicirati za članstvo u NATO-u, tako da je onaj sljedeći korak posle IPAP-a je MAP, Membership Action Plan, to je akcioni plan za partnerstvo. Srbija neće u taj plan ulaziti jer to je plan kroz koji je Crna Gora prošla. Program je za svaku zemlju učesnicu individualan i specifičan. Članice Partnerstva za mir samostalno određuju nivo, sadržaj i dinamiku partnerske saradnje u skladu sa suverenim pravima, nacionalnim interesima, potrebama i mogućnostima. Individualni akcioni plan donosi više aspekata saradnje. I also think that IPAP does enhance Serbia's security in a couple of ways. Obviously, it's not going to have the same, or it's not going to provide the same level of security guarantees that NATO membership would, but it also doesn't carry the same security obligations. But there are a couple of areas in which it does enhance security. And the first one is the ability to talk to people. And I like to use the analogy of neighbors. If your neighbor stays in his house and he never comes out, and you never talk to him, and he never invites you over, you're probably going to be a little suspicious about what it is he's doing in his home. You're going to be a little concerned that maybe he's doing something that's not good for the neighborhood. And it's really the same way between countries. When we don't talk to each other, when we don't engage, when we don't cooperate, we're like those neighbors that never see each other and are very suspicious. And NATO has exercises and training events and seminars and conferences that allows all of its partners and allies to get together and discuss common issues. And through this discussion and this interaction, we get to know each other better, and we're less suspicious of one another. So it makes us all more comfortable within the neighborhood in which we live. Kada je reč o politici odbrane, u njemu su predviđene dalji koraci saradnje sa NATO-om, ali neki opšti planovi koje Srbija ima u oblasti razvoja sistema odbrane, u oblasti modernizacije, u oblasti međunarodne saradnje, učestvovanje u multinacionalnim operacijama. I u tom smislu IPAP je pre svega značajan kao dokument koji nam pokazuje šta bi Ministarstvo odbrane i Vlada Srbije trebalo da preduzimaju u narednom periodu. On također sadrži određene smernice u smislu datuma do kada bi određene aktivnosti trebalo da budu realizovane. And the second is that we all face, I think, as democracies with the European tradition, we have similar challenges that we face today. Whether you're talking about terrorism, cybercrime, migration, it's a common challenge and it requires a common response. Now, it's not easy just to come up with a common response at that moment. It's probably the best analogy. You can't just throw a bunch of players on the field and have them play together and expect them to be successful. They need to practice first. They need to train first. And NATO allows all of its military allies and partners to train together and exercise together to come up with ways of working together to face the common challenges before the challenge arrives, so that when the crisis happens, when the disaster happens, we're able to jump in together immediately and respond. Zapravo, IPAP je trenutno najsveobuhvatniji dokument politike odbrane koji imamo
iako nije najažurniji s obzirom na neke najnovije razvoje događaja, ali osim što je dokument politike odbrane, to je jedan onako relativno sveobuhvatan politički dokument u kome se Srbija obavezuje da će ispoštovati još niz nekih mera koje se odnose na vladavinu prava, na privredu i slično. Republika Srbija nastavlja da unapređuje bilateralne odnose sa susjedima i zemljama regiona kroz jačanje političkog dijaloga, jačanje infrastrukturnih veza i unapređenje ekonomske, kulturne i prekogranične saradnje. Posebna pažnja posvećuje se unapređenju u oblasti bezbednosti i energetske bezbednosti. Ovde se vodi računa o preporukama i potrebama u vezi sa evrointegracijama. Zemlje u okruženju imaju svoje iskustva. I nema puno izbora. Dakle, ili ćeš se pridružiti zemljama koje tu demokraciju grade već desetljećima ili stoljećima neke od njih, ili ćeš opet igrati nekakvu nejasnu ulogu kad je u pitanju vlastita budućnost. Dakle, tu je odluka prije svega nacionalna. I donijeli smo je sami i bez obzira što je bilo i tada govora da nas netko hoće uvući u NATO i to je jednostavno neistina. Ja kao ambasador u to vrijeme znam koliko sam morao uvjeravati kolege iz zemalja članica da mi to stvarno hoćemo, da mi to stvarno zaslužujemo. Ono što je velika greška ili nedostatak u javnosti razumijevanja o NATO-u bio cijelo vrijeme, to je da je to isključivo nekakav vojni blok, nekakva militaristička organizacija. NATO to nije. Bulgaria has always been convinced that security cooperation among the countries in the region should be built and developed on the basis of and in close interaction with the European and Euro-Atlantic integration processes. Being defined as the most successful military alliance ever over 65 years, NATO has consistently demonstrated its relevance to the evolving security context and its ability to modernize and adapt itself to the changing circumstances, thus responding to high public expectations. While keeping its core purpose, today NATO is much more than a defensive alliance, simply offering a military toolbox. Instead, it has shown to turn into an active security organization, an organization which does and is able to influence change in a positive direction. NATO has provided the foundation for freedom, democracy and prosperity to flourish in and beyond the Euro-Atlantic region. The concept of cooperative security adopted by the alliance offers valuable opportunities to prevent conflict and develop regional security and stability through dialogue, confidence building and transparency. Political and security uncertainties as well as economic restrictions are weakening, in our view, the dream of integration. In our view, in times of such conflicts, other possible conflicts can be easily prevented by integration processes. Integration spreads stability and security and provides a key incentive to aspiring countries to undertake democratic reforms. Albania, 7 years ago, after 14 years in the NATO's Partnership for Peace program, became a NATO member country. Thus, we fulfilled the strategic goal and the primary objective of foreign policy by significantly pushing forward our national interests. IPAP predstavlja najviši stepen saradnje sa partnerskom državom koja nije opredeljena za članstvo u NATO. Srbija razvija saradnju sa alijansom u okviru Partnerstva za mir i time doprinosi dostizanju interoperabilnosti u vojsci Srbije, izgradnji vojnih kapaciteta za doprinos međunarodnom miru i stabilnosti. Državni zvaničnici kažu, ovo je najdalji korak koji će Srbija učiniti ka NATO-u. Oni koji su za NATO ne treba da se raduju, oni koji su protiv njega ne treba da tuguju. Nije Srbija ušla u NATO, niti IPAP podrazumeva ulazak Srbije u NATO. Srbija i dalje, i to je ono što nam je izričito prihvaćena i zadnja poseta
gospodina Stoltenberga je to potvrdila, da NATO prihvata i podržava Srbiju u njenoj politici neutralnosti. Dakle, i tu treba napraviti bitnu razliku. Srbija nije vojno neutralna država. Srbija vodi politiku neutralnosti. Gde je razlika? Velika razlika u tome što je vojna neutralnost, permanentna vojna neutralnost, se ne može jednostrano proglasiti. Dakle, ona, da bi mogla da postoji, neophodno je da se potpišu ugovori sa zainteresovanim državama. Dakle, ta neutralnost mora biti garantovana i mora biti određen tačan njen sadržaj. Sve države koje su, ja bih rekao, nekada bile neutralne, jer teško da više za Austriju i Švedsku možemo reći da su neutralne države, danas možemo eventualno, kada govorimo o neutralnosti, govoriti o Švajcarskoj i eventualno o Irskoj kao neutralnim državama. Sve ove druge države to više nisu. One su iz neutralnosti praktično izašle svojim faktičkim postupcima. Ali mi bismo morali da imamo potpisan ugovor najmanje sa susednim zemljama, sa NATO-om kao celinom, sa Sjedinjenim državama, sa Ruskom federacijom. Dakle, oko toga da se nama prizna vojna neutralnost, ali vojna neutralnost je ono što prilično ograničava. I will say IPAP establishes a level of cooperation with NATO that is as close as you're going to get without actually being a member. And so Serbia has declared that it wants to cooperate with NATO very closely without actually being a member. Montenegro has decided through its own processes as a sovereign country to join NATO. NATO doesn't recruit countries. We don't go out looking for people to join NATO or force people into NATO. It has to be a national decision to do so, and then there's a dialogue that goes on, whether that's right for NATO and right for that country, and Montenegro is on that path. From the very beginning of the whole process of defense and security reform, especially taking into account the last year's intensified and focused dialogue and correspondingly the current integrational agenda, both Ministry of Defense and the Armed Forces of Montenegro regarded the potential NATO membership as an opportunity to engage in a reform that would directly affect the increased levels of interoperability of our armed forces, improvement of the administration, and significant reinforcement of the whole defense system that would mirror the shared European and Euro-Atlantic values. The activities performed within the defense and security systems reforms have directly and positively impacted the increased levels of transparency in Montenegrin society, responsibility and efficiency of public sector and administration, sharpened the rule of law, and build new infrastructure with constant education of MOD and armed forces staff. Montenegro has been devoted to thorough and comprehensive reforms while at the same time contributing to regional and global peace and stability. I think Serbia needs to decide for itself what it wants to do when it comes to NATO. Right now, I think it's very clear that between Serbia and NATO that what we're looking at for the future is really partnership, not membership. And really having that IPAP with a larger number of NATO countries in the region just means that it's that much easier for Serbia to continue to cooperate with its neighbors and even deepen that cooperation in several different areas. As we discussed, now there's levels of cooperation that are beyond the ministries of defense, and they include the ministries of interior and ministries of foreign affairs and finance and so on. Sam NATO nema nikakve mehanizme, niti postoji neki konkretni sada mehanizmi u okviru Srbije koji su specifični za sam IPAP, ali s druge strane imamo Narodnu skupštinu koja ima kontrolnu funkciju nad sektorom odbrane, imamo javnost koja bi takođe trebalo da prati rad Ministarstva odbrane i vrši pritisak. Tako da postoje određene instance spoljnog nadzora kako u državi, tako i izvan države, koje u tom smislu mogu da imaju značajnu ulogu. Sistem upravljanja krizama i planiranja u vanrednim situacijama pripadaju trećem poglavlju. S obzirom na geografski položaj Republike Srbije u središtu jugoistočne Evrope i prirodu bezbednosnih izazova u regionu, posebnu pažnju Srbija posvećuje promociji i podizanju svesti stanovništva o važnosti međunarodne i regionalne saradnje u suočavanju sa ovim izazovima. Kada kažete da sarađujete, rekli ste da više ministarstva sarađuje kroz IPAP program. Sa kojim ministarstvima se još sarađuje? Šta to znači u praksi? Well, I can only speak for the United States and how we interact with the different ministries, but I'll use the example of the Ministry of Interior. In its IPAP with NATO, Serbia declared that disaster preparedness and disaster response capabilities were a priority. And so
the Ministry of Interior is a lead for disaster response in Serbia, not the Ministry of Defense. And by making this a priority in the IPAP, it tells countries like the United States that it should also be one of our priorities. And so just within this next year, in the next coming year, we're going to do 10 different engagements with the Ministry of Interior on preparing for disasters ahead of time and the systems that you need in place before the disaster happens so you can respond. Now, most disasters actually involve many ministries. It's not just the Ministry of Interior that can respond, because a lot of times the resources that they need are in other ministries or in other countries. So if they need help from the Ministry of Defense, that has to be a system that is established ahead of time. And if they need help from a foreign country, then the Ministry of Foreign Affairs needs to know how to execute that process for allowing that help into the country and tying it into the national disaster response effort. And so that is one example of how now we are cooperating with another ministry that's not the Ministry of Defense on an area of mutual interest, which is disaster. Ekonomske reforme su deo prvog poglavlja. Glavni ekonomski prioriteti Srbije su održavanje makroekonomske stabilnosti, unapređenje dinamike privrednog rasta, održavanje stabilnosti cena i povećanje zaposlenosti i životnog standarda, naročito kroz ubrzano sprovođenje ekonomskih reformi i privlačenje stranih investicija. Proces privatizacije treba privesti kraju. Pregovori o članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji se nastavljaju paralelno sa uključivanjem Republike Srbije u Evropsku uniju i globalna tržišta. Nastavljaju se reforme i liberalizacija tržišta roba i usluga, posebno finansijskih usluga. Nakon učlanjenja u NATO u Bugarskoj naredne godine stepen investicija bio 9 milijardi dolara. Zašto? Pa zato što investitori imaju taj osjećaj sigurnosti da će njihova investicija biti sigurna. Ako neko ima 50, 10, 100 miliona evra koje hoće da investira, sigurno će investirati svoje novce, to uglavnom privatni kapital, a ne državni, kako mi često mešamo neke pojmove. Mi mislimo kada neko dođe da to dolazi Nemačka, Švedska, ne, dolaze privatni investitori, a svako ko je privatni investitor vodi računa o svojoj investiciji, odnosno o svom novcu, tako da on neće uložiti svoje pare u nešto što njemu nije u nekoj daljoj budućnosti sigurno. IPAP između ostalog podrazumeva potpisivanje takozvanog SOFA sporazuma sa članicama NATO-a koji već imamo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njime se reguliše prelazak granice i nivo imuniteta za pripadnike alijanse dok prolaze kroz Srbiju ili borave u njoj, kao i pristup vojnim objektima. Srbija se također obavezala i da regionalni centar za obuku Jug kod Bujanovca bude otvoren za sve zemlje članice Partnerstva za mir i NATO, da postepeno usklađuje svoje propise u oblasti odbrane sa Evropskom unijom i uništava viškove naoružanja.